ওকে, আমরা এই কয়টা কোশ্চেন একটু আজকে ডিসকাস করি। নাম্বার 1 হচ্ছে এন্ড জাস্টিফাই দ্য মিনস ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হুইচ পার্সোনালিটি? ক্যান ইউ রিমেম্বার? এন্ড জাস্টিফাই দ্য মিনস ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হুইচ পার্সোনালিটি? কারোর মনে আছে? Sir, personality A. নো। স্যার হ্যাঁ, ইয়েস। স্যার বলছি আমি স্যার নিউ অ্যাডমিশন, কালকে অ্যাডমিশন নিয়েছি। তো স্যার আপনার নোট যদি কিছু থাকে যদি একটু প্রোভাইড করে দেন ভালো হয়। আমাকে বলতে বললো আপনাকে বলতে, কারণ আপনার কিছু গুগল ড্রাইভে কিছু পেলাম না। এটা অলরেডি মানে তুমি নতুন জয়েন করছো, আরেকবার না আমি ফরওয়ার্ড করে দেবো। আমি দুদিন পর পরই ফরওয়ার্ড করি আর কি, গ্রুপে থাকে। মানে প্রতিদিনের ক্লাসের নোটটা প্রতিদিনই থাকে, আর পুরোনো গুলো ওখানে পেয়ে যাবে। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, একটু যদি দিয়ে দেন ভালো হয়। স্যার এক্সকিউজ মি। হ্যাঁ, ইয়েস। স্যার অনিশ বলছি। স্যার বলছি যে স্যার আপনি একটা ক্লাসরুম বা একটা ড্রাইভ হিসেবে আপলোড করলে আমাদের সেলের জন্য মানে একটা হোল নোটটা পেয়ে মানে একটা জায়গায় থাকতো স্যার অ্যাকচুয়ালি। না, সেটাই করতে হবে। দেখি আমি তো জানতাম যে সবাই রেগুলার ক্লাস করে, সেজন্য প্রতিদিনের ক্লাসটা তো না স্যার অ্যাকচুয়ালি সবাই করেন। আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, তার জন্য আমি 2-3 দিন ক্লাস করতে পারিনি, আপনার অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। তো যদি স্যার ক্লাসরুম বা যদি ড্রাইভেও আপলোড করবেন তো আমাদের স্যার সুবিধা হয় সেলের। সেটাই, নাহলে আমাকে বারবার সেন্ড করতে হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। অ্যাকচুয়ালি কালকে আমরা স্যার দুজন ভর্তি হয়েছি তো। ওকে, না ঠিক আছে, আমি ওটা করে দেবো, পেয়ে যাবেন। Okay, so the first question is end justify the means is a characteristics of which personality? His answer is Machiavellianism. If you can remember that we have studied about Machiavellianism, so under so based on that there are two kind of personality, high Mac and low Mac. So for the high Mac people, they are having one characteristics that is called end justify the means, right? End justify the means. So first answer is end justify the means is a characteristics of these things, I mean high Mac personality. Number 2, which type of personality falls sick easily? Which type of personality falls sick easily? কোন ধরনের পার্সোনালিটিটা খুব তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ে? টাইপ সি Personality. Right, type C personality. What is the reason? Sir, because they are very emotional kind of person and they never say no to anyone. Right, actually they cannot discuss their negative feelings with others and they suppress their negative feelings within themselves. They wanted to show they are very much happy, but internally they are not. So they are having a lot of internal issues and they are having mental turmoils. So that is the reason they fall sick very easily. Okay. Number 3, which type of personality is generally having high blood pressure and why? Type A, sir. Right, very good. Type A. What is the reason? Because they are hyperactive and they are impatient and they fall into aggression very easily. Right, they are impatient, they are aggressive, they are achievement oriented, and they always want to run ahead of time. That is the reason they are always under stress, and high level of stress directly indicative towards high blood pressure. So that is the reason high type A people are having high blood pressure. Right. Next, what type of personality show high level of loyalty and commitment? কোন ধরনের পার্সোনালিটিদের কমিটমেন্ট বা লয়ালটিটা বেশি থাকে? Type C. Right, very good. Type C personality, because type C people always want to please others. They cannot say no to anybody, so their loyalty level towards other people is very high. So if they say something, they are going to do that, right?
So that is the idea. So their loyalty level and the commitment level is very high. Right. Next one, if you want to do this question I have discussed earlier also. If you want to want a job to be done very quickly, which type of personality you are going to select and why? Type A, sir. Right, very good. Type A. What is the reason? Sir, because they are hyperactive and they will be like looking forward to finish the job and do it as quickly as possible, and they will be more focused on it. Right. Actually, they are very much achievement oriented, aggressive, and they always want to run ahead of time. So whatever the time limit or the duration would be given to them, they will always try to finish much earlier than that. So that is the reason, if you want to want a job to be done very, very quickly, so definitely it is wiser to select type A people. Right. Next one, which type of personality generally likes to discuss about their achievement in public? This particular point probably you will not be able to find out in the PPT that I have provided, but however, we have discussed that in the class. Type A, type I A. think, sir. Right, very good. Type A, because type A people are those people who want to discuss about their achievement in public. But on the other hand, type B people don't want to discuss about their achievement in public until and unless they are forced to, right? So that is number 6. Okay. Number 7 is this question we have discussed several times. Explain job enrichment with example. Increasing responsibility in the different functional area is called job enrichment. Right, very good. Any example? Like if any doctor who is appointed to treat treat patient, but rather treating the patient, he or she also manage some authority work and some other work also, then it is called job Right, very good. enrichment. You can give a better example, like say, even for that particular example of doctor only. The main responsibility of the doctor is to treat patient in the, say for example, in the outpatient department, that he is treating 25 patients a day. But now, along with treating the patients, he has also been given a responsibility to these things. I mean, to become the in charge of the material management department. So that is an example of job enrichment, increasing responsibility in different functional areas. But now, say for example, if the doctor is treating 25 patients a day, now his responsibility has been increased, and now he has to treat 40 patients a day. So then what is this called? Job enlargement. Right, job enlargement, because we are increasing the responsibility in the same functional area. So if the responsibility is being increased in the same functional area, that is called job enlargement. And if the responsibility is being increased in the different functional area, that is called enrichment. Okay, those who have joined new, that for them, I'm giving another example. Like say, for example, I am taking right now 40 classes per week. Now the principal of the college is telling that you need to take 42 class per week. So then it is called job enlargement. Okay, job enlargement. Now I am taking classes. Along with taking classes, if I am given some other responsibility, like say for example, the authority is telling you have to be the in charge of the library of the university. Okay, you will be the in charge. The librarian would be working under you, so you will be the in charge of the library. Then it is called job enrichment, increasing responsibility in the different functional area. Right. So that is the fundamental concept of job enrichment and the job enlargement. Right. So those who have joined new, actually, if you have any question, you can let me know. মানে আমরা যেগুলো পড়লাম, if you have any question, মানে আমরা যেগুলো দেখো, আমরা কোশ্চেন আনসারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু এটা we are doing a recap, আমরা যেগুলো আগে হয়ে গেছে সেগুলি রিক্যাপ করছি থ্রু কোশ্চেন আর আনসার মডেল. So those people who have joined new অথবা যারা এই ক্লাসগুলো করোনি আগে, so if you have any question you can let me know. মানে যেগুলো আমরা এখন পড়লাম, যেমন ধরো পড়লাম আমরা প্রথমে হাই ম্যাক পার্সোনালিটি, তারপরে আমরা পড়লাম টাইপ সি পার্সোনালিটি,
তারপরে বললাম টাইপ এ পার্সোনালিটি, আবার টাইপ সি পার্সোনালিটি, রাইট? এখন আমরা দেখলাম জব এনরিচমেন্ট এন্ড জব এনলার্জমেন্ট। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান লেট মি নো। স্যার ফার্স্টেরটা যেটা বললেন যে এন্ড জাস্টিফাই দ্য মিন্স, ওই পার্সোনালিটিটা একটু একটু বুঝিয়ে দিন স্যার। হ্যাঁ, ওখানে এক ধরনের পার্সোনালিটি হয়, তাকে বলা হয় ম্যাকিয়াভেলিয়ানিজম। ঠিক আছে, ম্যাকিয়াভেলিয়ানিজম। এই ম্যাকিয়াভেলিয়ানিজমকে শর্ট ফর্মে বলা হয় ম্যাক। ম্যাকিয়াভেলিয়ানিজম হচ্ছে কেপেবিলিটি টু ম্যানিপুলেট আদার্স। যদি অনেক মানুষ থাকে যাদের অন্যকে ম্যানিপুলেট করার অনেক বেশি দক্ষতা থাকে, তাদেরকে বলা হয় হাই ম্যাক পার্সোনালিটি। এবার ম্যানিপুলেট মানে সবসময় খারাপ কিছু নয়, কিন্তু কথাটাকে এমন ভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়, মানে ম্যানিপুলেট করা। তার হয়তো সরাসরি সে হ্যাঁ বলছিল না, মানছিল না জিনিসটা, একটা কাজ করতে, বাট ইউ আর হ্যাভিং হাই ম্যাক পার্সোনালিটি, so you are convincing him by saying different things, so that is called the manipulation, right? Manipulation. So if the people who are having higher capability to manipulate others, তাদেরকে বলা হয় হাই ম্যাক পার্সোনালিটি। Another characteristics of high mac personality is end justify the means. তার মানে হচ্ছে আমি এই ধরনের লোকরা এরকম হয় যে তারা কোনো ডিসিশন ইনস্ট্যান্টলি নিয়ে নেয়, দে আর টেকিং ডিসিশন ইনস্ট্যান্টলি, দে আর নট জাস্টিফাইং দেয়ার ডিসিশন টু এনিবডি। আমি কেন এই ডিসিশন নিলাম আমি কাউকে বলবো না, রেজাল্ট বেরোক তারপর আমি বলবো ওটা আমি কেন ডিসিশন নিয়েছিলাম, এইটা। তবে অফকোর্স এটা ডিপেন্ড করে তুমি যদি সাকসেসফুল হও, হাই ম্যাক পিপল ইফ দে আর সাকসেসফুল দেন অনলি দে ক্যান জাস্টিফাই। ইয়েস, সে ফর এক্সাম্পল বিরাট কোহলি হঠাৎ করে একটা ম্যাচের মধ্যে সেকেন্ড ডাউনে একজনের নামার কথা ছিল, তাকে না নামিয়ে, যে যার 9 নম্বরে নামার কথা তাকে নামিয়ে দিল যে তুমি চলে যাও, এবং সে গিয়ে একটা 50 হাফ সেঞ্চুরি করে ফেললো খুব তাড়াতাড়ি, 10 বলে 50 করে ফেললো। নাও বিরাট কোহলি ক্যান টেল, ইয়েস সি হোয়াই আই হ্যাভ সেন্ট হিম, আই নো ও আজকে এই খেলাটা খেলতে পারবে, আমি জানতাম, সেই কারণে আমি ওকে পাঠিয়েছি। তো এই যে জায়গাটা, এন্ড জাস্টিফাই দ্য মিনস, রেজাল্ট বলবে আমি কি ডিসিশন নিয়েছিলাম, কেন নিয়েছিলাম। দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ এন্ড জাস্টিফাই দ্য মিনস। এই ধরনের পার্সোনালিটি দের বলা হয় হচ্ছে হাই ম্যাক পার্সোনালিটি। আর ইউ গেটিং দ্য পয়েন্ট? ইয়েস স্যার। Okay, next question is explain the concept of balance. Yes. Explain the concept of balance. Sir, balance is emotional expectations. People with regard to outcome and the amount of significance the employee gives the expected outcome, sir. Like example, sir, if money is a motivator for an employee, there are chances of him not welcoming offers like an additional time off. এই ডেফিনেশনে তোমাকে কে বলেছে বলো, কোথা থেকে পেয়েছো? স্যার এটা আমি এনসিইআরটি স্যার থেকে পড়ছিলাম, তো ওখান থেকে আমি স্যার বানিয়ে বললাম। আচ্ছা, না এখানে দেখো ভ্যালেন্স বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে, ভ্যালেন্স ইজ এ পার্ট অফ, তুমি যেটা বলতে চাইছো দ্যাট ইজ ওটাকে অন্যভাবে ডিসকাস করা যায়, সেটা আমরা বলছি, কিন্তু বেসিক্যালি ভ্যালেন্স বলতে ভ্যালেন্স ইজ এ পার্ট অফ ভ্রুমস এক্সপেক্টেন্সি থিওরি অফ মোটিভেশন। ভিক্টর ভ্রুম একটা মডেল ডেভেলপ করেছেন ফর মোটিভেশন, সেখানে 3টে কম্পোনেন্ট আছে, এক্সপেক্টেন্সি, ইনস্ট্রুমেন্টালিটি অ্যান্ড ভ্যালেন্স। ওকে, নাও আমাকে অ্যান্সার দিতে গেলে কিন্তু এখান থেকেই বলতে হবে যে ভ্যালেন্স ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ Vroom's expectancy theory. In Vroom's expectancy theory, there are 3 parts. Number 1 is expectancy, number 2 is instrumentality, number 3 is valence. So what is expectancy? Expectancy means whether the incumbent is believing that he would be able to perform the job. That is called the expectancy. That means the kind of effort that is required, he or she would be able to, put that effort into that project. If he or she is not believing in that, he would not be motivated to do that job. That is called the expectancy.
Next one is the instrumentality. Instrumentality means that person needs to believe that there is a valid outcome of this project. That means why I am doing this job, additional job, why I am putting this effort. So there must be some valued outcome. It may be some reward. It may be related to my career advancement. So that's why I am doing. And number 3 is that is called the valence. Valence is actually the value of the reward, right? Value of the reward, like your definition, তোমাদের মধ্যে যিনি ডেফিনেশনটা বলছিলে সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে, that is called the value of the reward. Like the example you have given, that one person is motivated by the family, but so probably a better job offer may not be valuable for him. Like say for example, valence is the importance of the reward to the incumbent. Like one of you is one of your hometown is in Kolkata, but you are posted in Bangalore for last 5 years. Now you always wanted to come to Kolkata. Now there is a project that has been given to you for which you need to work really hard for next 6 months. But the reward, when you understand the reward is a transfer to Kolkata, probably that is going to motivate you. Rather, if the reward is just an increase of 2,000 rupees in your salary, you may not be motivated, right? So that is the fundamental concept of the valence. That is the importance of the reward to the incumbent, right? So that is valence. So it is a part of Bloom's expectancy theory of management. Are you getting the point? Anyone having any doubt? No, sir. Okay. Number 1 is number 2 is role conflict. What is role conflict? What is role conflict? টার্মটা শুনে কি মনে হচ্ছে? রোল কন মানে যেগুলো ডিসকাস করেছিলাম ক্লাসে, কিন্তু যারা ক্লাসে করোনি ধরো বা মনে নেই, টার্মটা শুনে কি মনে হচ্ছে? হোয়াট ইজ রোল কনফ্লিক্ট? মানে স্যার কোনো পার্টিকুলার রোল দিয়েছে, সেই রোলটাতে আমার স্যুট করছে না, তো সেটা নিয়ে আমি কনফ্লিক্টে আছি। না, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। দ্যাট এটাও আমরা ডিসকাস করবো, যে পয়েন্টটা বললে তুমি, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। রোল কনফ্লিক্ট মানে হচ্ছে কনফ্লিক্টিং রোলস। দ্যাট মিনস whenever, say for example, আজকেই মানে প্রতি এভরি ওয়েডনেসডে আই এম হ্যাভিং দিস ইস্যু। দ্যাট ইজ এটা আমার 3টের থেকে, মানে তোমাদের ক্লাসটা হয়ে যাওয়ার পরেই আমার আরেকটা ক্লাস আছে উইথ সাম আদার ডিপার্টমেন্ট। এবার ওই ডিপার্টমেন্টের ক্লাসটা 3টে থেকে 4টে, আবার 4টে থেকে 5টা আমার আরেকটা ক্লাস আছে। এবার ওই 3টে থেকে 4টে স্লটে, মানে তার আগের মানে 3টে থেকে 4টের যে ক্লাসটা যে ডিপার্টমেন্টে, সেই ডিপার্টমেন্টের যে আগের ক্লাসটা 2টো থেকে 3টে, সেই ফ্যাকাল্টি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন ওনার একটু 2টো থেকে নিতে অসুবিধা হয়, তো উনি 2:30টে থেকে নেন। আগের ক্লাসটার কথা বলছি, মানে অন্য ডিপার্টমেন্টে। এবার সেই উনি যদি 2:30টে নেয় 1 ঘন্টার ক্লাস, উনি 3:30টেই শেষ করেন। তার ফলে আমার ক্লাসটা যেটা 3টে থেকে আমার শুরু করার কথা, সেটা কিন্তু আমি 3টে থেকে শুরু করতে পারি না, আমার 3:30 থেকে শুরু করতে হয়। আমারও 1 ঘন্টার ক্লাস, তার ফলে আমার 3:30টের ক্লাসটা আমার শেষ করতে করতে 4:30। আর যদি 4:30 হয়, তো আমার যে ক্লাসটা 4টে থেকে আছে, সো দ্যাট ইজ গেটিং এফেক্টেড। এই যে জায়গাটা, মানে আমার একই টাইম স্লটে 2টো ক্লাস পড়ে গেছে, তো এইটা হচ্ছে একটা সমস্যা। এইটাকে যে সিচুয়েশন, তাহলে আমি কোনটা করব? এই যে ঘটনাটা, এটাকে বলা হচ্ছে রোল কনফ্লিক্ট। এবার তুমি দেখবে যে লাস্ট উইকে আমি বেশ কয়েকদিন তোমাদের ক্লাস খুব একটা নিতে পারিনি। তার কারণ হচ্ছে যে আই ওয়াজ হ্যাভিং সাম আদার অ্যাসাইনমেন্ট, জব এনরিচমেন্টের মতো বলতে পারো আর কি, অন্য অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। তো আই হ্যাড টু গো টু দোজ প্লেসেস and to have some meeting and all. So that is called the role conflict. At the same time, when the people are having multiple jobs, so then it is very difficult for the employee to choose between that which one to do, which one to select, okay, which one to execute. এই যে কনসেপ্টটা, এটাকেই বলা হচ্ছে রোল কনফ্লিক্ট। তা সেই জন্যই বলা হয় যে if you one man
or one employee one manager, মানে একজন এমপ্লয়ি একজন ম্যানেজারের কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নেবে, so then probably role conflict we can avoid, but otherwise that may create sometime create this role conflict, that which one you are supposed to do, right? So that is the concept of role conflict. Are you getting the point? Role conflict. Yes, sir. Next one is, এটা আমরা অনেকবার ডিসকাস করেছি, why salary is considered as hygiene factor. Rather কোশ্চেনটা উল্টোটা হতে পারে, why salary is not considered as a motivator. মোটিভেটর হিসেবে ধরা হয় না কেন? অথবা কোশ্চেনটা হচ্ছে হাইজিন ফ্যাক্টর হিসেবে ধরা হয় কেন? স্যার এটা মনে নেই, জাস্ট মানে এটা পারিনি লিখতে। ওকে, সো হার্জবার্গ থিওরি, এটা হচ্ছে হার্জবার্গ থিওরির কোশ্চেন। অ্যাকর্ডিং টু হার্জবার্গ থিওরি, there are two factors, hygiene factors and motivators. Hygiene factors are those factors which prevent us from becoming demotivated but never motivate us. On the other hand, motivators are those factors which actually motivate us. So salary, with the salary, nobody in the world is happy for a long period of time. কেউ নিজের স্যালারিতে বেশি দিন খুশি থাকেন, এটা খুব স্বাভাবিক একটা হিউম্যান সাইকোলজি। যে তুমি ধরো আজকে 30,000 একটা স্যালারি পাচ্ছ, ইউ আর থিঙ্কিং যারা 50,000 পায় তারা অনেক বেটার আছে, আমার 50,000 হলে ভালো হতো। যখন তুমি 50,000 পেলে তখন কিছুদিন তোমার ভালো লাগবে, তখন তারপরে মনে হবে আরে যারা 65-70 পাচ্ছে তারা তো অনেক ভালো আছে, আমার বেশি পাওয়া উচিত। তুমি যখন 70 পেলে তখন তুমি 90 কে ড্রিম করো, মানে দিস ইজ দ্য থিং। সো উইথ দ্য স্যালারি নোবডি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ হ্যাপি। ওকে, সবার মধ্যে একটা মনে হয় যে আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো। তাহলে সেই কারণে স্যালারিটা দিয়ে কখনো একজন এমপ্লয়িকে লং টার্মে তুমি খুশি রাখতে পারবে, রাইট? তো এই জন্যই স্যালারিকে মোটিভেটর বলা হয় না, রাদার এটা হাইজিন ফ্যাক্টর বলা হয়। কেন? হাইজিন ফ্যাক্টরস আর দোজ ফ্যাক্টরস হুইচ প্রিভেন্ট আস ফ্রম বিকামিং ডিমোটিভেটেড, যারা আমাদের ডিমোটিভেট হতে বাধা দেয় অ্যাকচুয়ালি। ওকে, ডিমোটিভেট হতে বাধা দেয়। তো এই যে জায়গাটা, তো সেখানে আমার স্যালারিটা যখন অন টাইমে মাসের প্রথমে ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে, তখন তোমার অ্যাটলিস্ট অনেক ডিসস্যাটিসফ্যাকশন থাকলেও তোমার মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যালারিটা তো অন টাইম হচ্ছে, ঠিক আছে। বাট এই স্যালারিটাই বাই চান্স তোমার 1 তারিখের বদলে কোম্পানি হয়তো কোনো কারণে ওই মাসে দিতে পারলো না 1 তারিখে, 4 তারিখে স্যালারি দিল। তুমি দেখবে ম্যাক্সিমাম পিপল উইল বি ডিমোটিভেটেড, বলে যে এই তো স্যালারি দেয় 1 তারিখের বদলে 4 তারিখ, একটাও টাইম মতো দিতে পারে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে কনসেপ্ট আর কি। তাহলে সেই জন্যই বলা হচ্ছে, সেই জন্যই স্যালারিকে বলা হয় হাইজিন ফ্যাক্টর, রাইট? স্যালারিকে হাইজিন ফ্যাক্টর। এবার স্যালারি ছাড়াও আরো অনেক কিছু হাইজিন ফ্যাক্টর আছে। এনিওয়ান ক্যান রিমেম্বার আদার দ্যান স্যালারি এনি আদার এক্সাম্পল অফ হাইজিন ফ্যাক্টর? Like say for example leave policy of the company. Again you will be asking, nobody is happy with the leave policy. লিভ পলিসি, অনেকে বলবে আরে আমাদের কোম্পানিতে দুর্গাপূজার সময় মাত্র 3 দিন ছুটি দেয়, আরেকজন বলে ও তো আমাকে মাত্র 4 দিন ছুটি দেয়। মানে হোয়াট এভার দ্য লিভ, যারা 3 দিন পাচ্ছে তারা 4 দিনকে এনভি করে যে আরে ওরা 4 দিন পাচ্ছে 5 দিন পাচ্ছে, যারা 4 দিন 5 দিন পাচ্ছে, যারা আবার 10 দিন পাচ্ছে তাদেরকে ইয়ে করছে, এনভি করছে। তো উইথ দ্য লিভ পলিসি নোবডি ইজ হ্যাপি। সবসময় কম্পেয়ার করে লোকে, যে ওই কোম্পানিতে কত দিচ্ছে, আমাদের কোম্পানিতে তো এরকম দিচ্ছে। সো ইউ উইল বি অলওয়েজ ফিলিং আনহ্যাপি। I mean, employees are feeling unhappy. Similarly, like working hours. With the working hours also, you cannot make the people happy, right? 10টা থেকে 5টা অফিস, দেখবে অনেক এমপ্লয়ি, তোমার তুমি যে ম্যানেজার হয়, অনেক এমপ্লয়ি they will be coming to you at around 4:30 and I will be asking, sir or ma'am, can we leave? It's a normal human tendency. তখন তুমি ভাবলে আচ্ছা ঠিক আছে সবাই ম্যাক্সিমাম লোক 4:30টায় চলে যেতে চাইছে, তাহলে আমি একটা কাজ করি অফিস আওয়ার্সটাই 10টা থেকে 4:30 করে দিই, তাহলে তো সবাই খুশি থাকবে। যেই তুমি 10টা থেকে 4:30 করে দিলে তখন দেখবে ওই লোকগুলো 4টের সময় আসবে, ক্যান আই লিভ? এটা নর্মাল, এটা হিউম্যান সাইকোলজি, ঠিক আছে। নোবডি ইজ হ্যাপি, এভরিবডি ওয়ান্টস টু লিভ আর্লি, একটু আগে আগে চলে যেতে পারলে ভালো লাগে, এটা নর্মাল ঘটনা। দেখবে স্কুল কলেজের ক্ষেত্রেও দেখবে লাস্ট পিরিয়ডের সময় সমস্ত স্টুডেন্টরা সবসময় বলে আর কি, স্যার একটু আজকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন, আপনার ক্লাসটা 4টে, আপনি একটু ছেড়ে দিন 3:30-এর মধ্যে। এটা হিউম্যান সাইকোলজি, ইউ ক্যানট হেল্প ইট, right? You cannot help it. So that is a problem. So that's why this working hours is also considered as a
hygiene factor actually. তাহলে hygiene factor যদি এগুলো হয় তাহলে motivator কোন? Motivator হচ্ছে job itself, whether you like the job. If the people like the job, তাহলে তার ওই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এরকম মনে হবে না যে আবার অফিস যেতে হবে, মানে আবার ওখানে যেতে হবে। rather you will be feeling that again আমাকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যেতে হবে অফিসে, কারণ I have some important job to do, because you like the job. Okay, so that is the idea actually. Okay, that is the idea. Next one হচ্ছে your designation. Designations actually plays a very important role. People love the designations. What kind of manager, sales manager, marketing manager, HR manager, finance manager, the AGM, assistant general manager, assistant vice president. So এই ধরনের designation না, মানে যে কোনো ধরনের designation always plays a very important role in motivating the people. Apart from that, simple rewards and recognition. Just simply identify, okay, he is the best employee of the day, he is handled this customer very well. So this is a simple thing, nothing, no appreciation, in the sense, no monetary appreciation. He just simple pat on the back and yes, he has done a very good job. So that's a very good thing actually. I mean, that's a very good technique. So this rewards and recognition also plays a very important role. Next, the office infrastructure. That is the reason all the IT companies are investing heavily in their office infrastructure, because now this COVID-19 had proved that actually without office infrastructure also the job can be done. The people can work from home actually. You can do work from home. Actually, the job can be done. And even if the job can be done from work, home also. So then very nominal building in the Dalhousie area or the Park Street area can be taken by TCS to do the job. What is the utility of spending crores of rupees in the Gitanjali Park or the Eco Space or the Candor building? What is the reason? The job could have been done from any building where some internet connectivity, electricity connectivity, and some computers are there. The job can be done. So why they are spending crores of rupees in those buildings? What is the reason? Reason is actually those workplace motivate the employee. Like the Microsoft office in India, in Delhi. If you can see, if you can search in the Google also, you'll be finding that looks like a palace. So they are investing crores of rupees in building the infrastructure. So Apple's new the office, where they are having their own jungle and the park inside the office. They're spending crores of rupees for that. What is the reason? The reason is that actually motivate the people, right? Motivate the people. So that is the idea. So this would be the answer. Why salary is considered as a hygiene factor? Ulta bhabe question aste pare je why salary is not considered as a motivator, right? Any doubt anyone having? Any confusion? Any question anyone having? Sir, salary is not motivator, but promotion is promotion motivator? Yes, promotion is a motivator, because promotion is a career advancement opportunity. So promotion, career opportunity is always act as a motivator. So it is all about designations. With the salary on a long-term basis, you will not be motivated. But of course, if there is a promotion, there would be a salary increase also. But your designation is like, say, for example, now you're an assistant manager, now you become an assistant vice president. So that motivates you actually. So that's why the promotion also acts as a motivator. Are you getting the point? Yes, sir. Okay. Next one. What is role perception? টার্মটা শুনে কি মনে হচ্ছে? মানে অনেকে হয়তো ক্লাস করেনি বা এর মনে নেই, বলতে পারো, বাট হোয়াট ইজ রোল পারসেপশন? রোল পারসেপশন যেরকম আমরা রোল কনফ্লিক্ট বললাম, ওরকম ভাবে আর কি রোল পারসেপশন। Okay, what is the role you are playing right now? Those who are attending the class, what is the role you are playing right now? Sir, student, sir. Right, student. That means you are playing the role of a student, I am playing the role of a teacher. So then from that particular concept, what can be a role perception? Role perception means your idea, the incumbent idea about their role. Like, say, for example, if you are playing the role of a student,
So there are certain kind of understanding about your role by yourself. Okay, I am a student, I should behave like this, I should not do this. This idea is called the role perception. Like say for example, right now I am acting as a teacher in this particular group. Okay, so I am having a perception about my role. Now in certain other situation, maybe with my research supervisor, I am acting as a student. So though by profession I am a teacher, but in some certain circumstances, in some other classroom training activity I am attending as a student, so there I am playing the role of a student, right? So then, there, so I cannot behave like a teacher there, because there I am playing the role of a student. So that is the fundamental concept of the role perception. What role, what is the perception about your role you have, right? Like say for example, a doctor who is advising his or her patient that smoking is injurious to health and you should not smoke. Okay, now that doctor may be a smoker. Now he or she is thinking that if I am smoking outside in the public, I don't know whether some of my patients are observing me. So if they see me smoking, what they will understand or what they will think, that this is the doctor who was advising me not to smoke, and the doctor himself or herself is smoking. So that's why I should not smoke in public. I am a doctor, I have some responsibility towards the society. So I am not going to smoke in public. That may be your role perception. It may be like, say for example, you may be thinking, what is the problem? It is my profession. By profession, I'm a doctor. So as my professional advice, I am advising people not to smoke. And it is my personal life that I am smoking. So what is the problem? I can also smoke in public. So that means your role perception is different. So that is the idea of what is your perception about your role. That is the fundamental concept of the role perception. That means your perception about your role, right? So that is the idea. Are you getting the point? Yes, sir. Yeah. Next one is a role ambiguity. What can be role ambiguity? Role ambiguity means when you are confused about the role. Okay, when you are confused about the role. Like I'm giving my example when it was my first job after completing MBA long back. So this was my first day, I can remember. So I was into this supply chain management, actually supply chain management, logistics. That was my first assignment. So I was in charge of a particular purchase department. So from where I need to deliver material to different department of the organization. So there was a huge team, and I used to receive requisition, and through the requisition, I need to send the material. Now we used to follow the first in first out method. That is the Fifo method. That means whatever the requisition comes first, we need to give a serial number. So based on the serial number, we need to deliver the material to the different department. So on the very first day, after 1 hour, 1.5 hours in the morning, I have got a call from a particular department. They told that we have a requirement of a very urgent material. Otherwise, that will affect the department. Immediately, please send the material to our department. So I thought that yes, fine. If there is an important material to be delivered, so I have delivered that material. So in the afternoon, my boss called me up and told me that what is this? Very first day you are deviating the rules and regulation of the company. We are following the this first in first out method. You know that, and you have sent some material to other department without following the serial number or the particular process Fifo method. I told, they have asked or they have told, actually, there is a very important material. That my manager told that no, you have to follow the instruction. You have to follow the standard operating procedure. So we are following Fifo method. You have to follow the Fifo method. Don't deviate that. I told yes, no problem.
In the very next day, I have received 2-3 such request call that urgently send this material. So I refused. I told no, I am going to follow my FIFO method, first in first out method. In the evening, my manager again called me and asked me that what is this happening? There are 2 urgent department requisition was there, and you have not sent those material urgently. There is a huge problem in the department. I told that yes, I was actually doing that yesterday, but you have told me not to do that. So today, so that's why I have not done that. So then the manager is telling that no, you take your own decision, because this is the thing. So I was telling that I was taking my decision yesterday. So today I have not taken because you have asked me not to do so. So this is actually called the role ambiguity. You are not sure, I mean, what you are supposed to do. Are you supposed to follow the FIFO method, or you are not supposed to follow the FIFO method, rather take decision according to your present situation? So that creates the ambiguity actually, right? So of course, this should be solved, and there should not be an ambiguity, but this kind of ambiguity may be created actually. Are you getting the point? What is role ambiguity? Yes, sir. Okay, Yes, sir. great. নেক্সট আছে, এটা যদি ডিসকানেক্টেড হয়ে যায় না, মানে লগ আউট হয়ে গেলে আরেকবার লগ ইন করে নিন। ওকে, এটার সাথেই আরেকটা কোশ্চেন আমরা বলে নিই, এটা যদি ওই কোশ্চেনটা এখানে নেই। হোয়াট ইজ রোল এক্সপেকটেশন? রোল পারসেপশন পড়লাম, রোল অ্যাম্বিগুইটি পড়লাম, হোয়াট ইজ রোল এক্সপেকটেশন? কোশ্চেনটা এখানে দেওয়া নেই। রোল এক্সপেকটেশনটা কি হতে পারে? রোল পারসেপশন আমরা কি বললাম? your perception about a particular role, your perception about your role, that being a student I should behave like this, being a teacher I should behave like this. So that is my perception, our perception about our role. Role ambiguity আমরা বললাম, there is a confusion in your role, what you are supposed to do, what you are not supposed to do.